హలో ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆల్ అబౌట్ VLSI. ఈ వీడియోలో మనం టూ స్టేట్ డేటా టైప్ గురించి నేర్చుకుందాం. నా మన ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మనం ఫోర్ స్టేట్ డేటా టైప్ అంటే ఏంది, సో వాట్ ఆర్ ద ఫోర్ స్టేట్ డేటా టైప్స్ వీ హ్యావ్ అవన్నీ మనం చూసాం. నా ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనం టూ స్టేట్ డేటా టైప్ అంటే ఏందో చూద్దాం. టూ స్టేట్ డేటా టైప్లో బేసికల్గా మనకి డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. ద వెరీ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బిట్ డేటా టైప్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బైట్ డేటా టైప్, shortint, int, longint. ఈ బిట్ డేటా టైప్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ అన్ అన్సైన్డ్ డేటా టైప్ అండ్ ఇట్ కెన్ ఓన్లీ స్టోర్ వన్ బిట్ ఆఫ్ డేటా, ఎయిదర్ 0 ఆర్ ఎయిదర్ 1 అంతే. వెరాస్ ఈ బైట్ డేటా టైప్ వచ్చేసి ఇట్స్ ఏ సైన్డ్ డేటా టైప్, కెన్ స్టోర్ 8 బిట్స్ ఆఫ్ డేటా. అండ్ మనకి shortint వచ్చేసి ఇట్స్ ఆల్సో ఏ సైన్డ్ డేటా టైప్ అండ్ ఇట్ కెన్ స్టోర్ టోటల్ 16 బిట్స్ ఆఫ్ డేటా. అండ్ మనకి int డేటా టైప్ వచ్చేసి it's a signed data type and it can also store 32 bits of data. And manaki longint వచ్చేసి it's also a signed data type which can store 64 bits of data. So these are the two state data types which we are going to discuss. So ఈ two state data types మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో one is bit, byte, shortint, int, longint. నా ఫస్ట్ వచ్చేసి బిట్ డేటా టైప్. ఈ బిట్ డేటా టైప్ బేసికల్గా ఇట్ కెన్ స్టోర్, మనం ఏదర్ 0 స్టోర్ చేసుకోవచ్చు లేదా 1 స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అంతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిట్ ఏ అని ఏమైనా డిక్లేర్ చేసుకుంటే ఈ ఏలో ఏదర్ ఓన్లీ 1 బిట్ డేటా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ దిస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 tick binary 0 ఆర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 tick binary 1. ఈ పర్టికులర్ ఏలో వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ, ఈ వేరియబుల్ యొక్క డిఫాల్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి 0 అండ్ ఇది ఓన్లీ టూ స్టేట్ డేటా టైప్, దట్ ఈస్ ఇట్ కెన్ ఓన్లీ స్టోర్ 0 అండ్ 1. నా ఒకవేళ మనం 0, 1 కాకుండా అదర్ దెన్ దిస్ వాల్యూ అసైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఇట్ విల్ కన్సిడర్ దట్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఇంటూ 0. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం బిట్ ఏ అనే మన వాల్యూ డిక్లేర్ చేసుకొని ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనే అసైన్ చేసుకుంటే దెన్ దిస్ ఎక్స్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ 0 and ఈ 0 will be stored inside A. సో మనం ఈ టూ స్టేట్ డేటా టైప్స్లో అదర్ దెన్ 0 ఆర్ 1 అసైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే దట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ 0 అండ్ ఆ వాల్యూ మన వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ హౌ యువర్ టూ స్టేట్ డేటా టైప్ ఇస్ గోయింగ్ టు వర్క్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన బైట్ డేటా టైప్. బైట్ డేటా టైప్ వచ్చేసి 8 బిట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సైన్డ్ అండ్ ఫాలోడ్ బై shortint, int అండ్ longint. సో ఇవి మన టూ స్టేట్ డేటా టైప్స్ ఇన్ SystemVerilog. ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకుందాం, ఒక మాడ్యూల్ డిక్లేర్ చేసుకొని దాంట్లో లెట్స్ సే ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకుందాం బిట్ ఏ అండ్ ఇంకొక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకుందాం బైట్ బి అండ్ shortint సి అండ్ ఫాలోడ్ బై int డి. ఓకే, నా విత్ ఇన్ అన్ ఇనిషియల్ బిగినింగ్ బ్లాక్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 tick binary 1 అని అసైన్ చేసుకుంటాను అండ్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు -5 అని అసైన్ చేస్తాను అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే వాల్యూ ఆఫ్ a అండ్ b. ది వాల్యూ ఆఫ్ a ఈజ్ %d అండ్ b ఈజ్ %d, a, b. సో ఈ వాల్యూస్ని నేను డిస్ప్లే చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఎండ్ మాడ్యూల్ అండ్ నేను దీన్ని సేవ్ చేసుకొని I will run this. సో నేను ఇక్కడ చూడొచ్చు the value of a that is getting printed is 1 and the value of b that is getting printed is -5. ఓకే, నా ఇక్కడ int అండ్ ఇంకో వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకుంటాను ఇంటీజర్ d. ఓకే, నా ఈ int dలో నేను -5 అసైన్ చేసుకుంటాను అండ్ లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ ఈ int d అండ్ ఇంటీజర్ ఈ పర్టికులర్ bలో నేను అదర్ దెన్ 0 ఆర్ 1 అసైన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ లెట్ మీ ప్రింట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ b. లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ tick binary x. లెట్ మీ సేవ్ అండ్ రన్ దిస్. సి, సో ద వాల్యూ ఆఫ్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో నేను x ట్రై చేస్తున్నాను అసైన్ చేయడానికి, దట్ హ్యాస్ బీన్ కన్వర్టెడ్ టు 0 అండ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ స్టోర్డ్ ఇన్ సైడ్ యువర్ b. నేను ఈ bలో 257 అనే వాల్యూ అసైన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను and let me save this and let me run this whether what I am getting stored. Let us try to understand. So I can see that
నేను 257 అసైన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ టు 1. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు స్టోర్ 256 and let me run this again, the value that is being stored is 0. And let me try to store 255 store చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. Let's see what we are going to get. I am getting -1 that is being stored. Let's say if I am going to store 127 and let me run this, see నాకు ఇప్పుడు 127 చూపిస్తుంది. The reason for this is, for a byte variable, the range of numbers it can represent using a byte variable is nothing but -2 power 8 minus 1 to plus 2 power 8 minus 1. That is nothing but -2 power 7 to plus 2 power 7. That is -127 to plus 127 we can represent using the byte variable. So దానివల్ల మనం అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ వాల్యూస్ అసైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటే వీఆర్ గెటింగ్ the incorrect values. That is the reason. So byte variable use చేసుకొని the range of values which we can represent is -2 power 7 to plus 2 power 7. So that's all about this particular video. If you like this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel all about VLSI. And in our next video, మనం another data types గురించి discuss చేద్దాం. Thank you for watching this video.